Anyway, so we're going to start our class. Мы начнем наше And so, занятие. as you can see, the title is very daring Вы можете and видеть, что difficult очень topics as well название. about the anthropological differences between men and women. Многие люди говорят об антропологических различиях между мужчинами и женщинами. But before diving into the topic, Но перед тем, как мы перейдем к теме, Baldur and I will be doing the class together мы с Валдуром будем вместе делать этот класс. on men teaching other men. Как мужчины должны учить других мужчин. Now, we are going to use an interdisciplinary approach. Мы будем использовать междисциплинарный подход. That is anthropology Это антропология and theology. и теология. Because having an interdisciplinary approach Потому что иметь междудисциплинарный подход will help us appreciate поможет нам ценить our uniqueness нашу уникальность, of being created men. быть созданными мужчинами. So in my section, I'm going to focus on the male brain. То есть в моей части я буду сфокусирован на мужском мозге. I will reference some scriptures. Я буду ссылаться на некоторые отрывки. Some because Baldur will be doing the heavy lifting when it comes to theology. Некоторые, потому что Валдур потом будет заниматься пауэрлифтингом, когда он придет к теологии. When him and I discussed about what to do, Мы с ним обсудили, что делать. we thought it could be easier to follow the lesson Мы подумали, что будет легче следовать за уроком, if we divided it into two clear sections, если мы разделим его на две четкие секции. just to make it easier and more didactic. Просто чтобы было более легко и для понимания. So this is my subtitle, Это мой подзаголовок. How knowing what makes us men can help us when teaching other men. Как знание того, что делает нас мужчинами, может помочь нам учить других мужчин. So in light of this, the first question we face is the following. В свете этого первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, следующий. What makes a man? А что делает нас мужчинами? Right, I mean, Да? having muscles. Да, может быть, мускулы. Some in this room don't have much. У кого-то в этой комнате нету много мускулов. Dangerous line. Да, тогда это да, есть линия. And perhaps some here have too much А muscle. у некоторых, наверное, слишком много мускулов. I saw some brother, Я видел одного брата, not gonna say the name, я не буду говорить имя, with very tight t-shirts. в очень And it's тесной not Baldur. футболке. It's not Baldur, that И brother. это не Валдур. Now, sometimes we also associate maleness with genitalia or genitals. Иногда мы ассоциируем мужественность с гениталиями. And what I'm trying to say with this И что я хочу этим сказать? is that many approaches can be taken to tackle this issue. Что многие подходы могут быть применены к этому вопросу. But in this presentation, Но в этой презентации we will tackle this question by looking at what makes the male brain unique. мы посмотрим на то, что делает мужской мозг уникальным. And the male brain is God's creation. Мужской мозг – это создание Божие. So let's remember Поэтому давайте помнить, that through what God has created, что через то, что Бог создал, we can appreciate His power and divine nature. мы можем ценить Его силу и божественную природу. And I would argue, И я бы поспорил, not only the heavens declare the glory of God, что не только небеса отражают славу Божью, but also the male brain He created. но также и мужской мозг, который Он And I создал. like Greg's class about all truth is God's truth. И мне понравился класс Грега, который говорил, что вся истина – это Божья истина. And we need to be able to see this in nature, in biology, in everything, and see how it relates to the Bible. И нам нужно замечать это во всем, в природе, в биологии, в науке, и как это относится ко всему. And so understanding what differentiates the male brain from the female brain И наше понимание того, как мужской мозг отличается от женского мозга, will help us understand what our biological inclinations are поможет помочь нам, понять нам, какие наши биологические наклонности, and how we can integrate these inclinations in a way that pleases God. и как мы можем реализовать эти наклонности так, чтобы это прославило Бога. Especially when men are teaching other men, which is the scope
of the lesson. Особенно, когда мужчины учат других мужчин, что является вообще названием и смыслом этого. So today we will focus on three main questions. Сегодня мы будем сфокусированы на 3 основных вопросах. Question number 1. Вопрос номер 1. What are the developmental stages in the male brain? Какие стадии развития в мужском мозге? Second question, what behaviors are associated with being male? Какое поведение ассоциируется с тем, чтобы быть мужчиной? And why does this matter? И почему это важно? So let's start with our first point. Давайте начнем с первого пункта. So what are the developmental stages in the male brain? Какие степени развития, уровни развития у мужского мозга? And so we're going to see a comparison Мы посмотрим сравнение between the developmental stages между уровнями развития in the male brain в мужском мозге and then compare this to the female brain. и потом сравним это с женским мозгом, Just to appreciate in contrast чтобы посмотреть в контрасте, what makes us unique что делает нас уникальными, in the way we were created. Amen? то, как мы были созданы. Аминь. Okay, so we have this beautiful table, У нас есть прекрасная таблица, and on one side we have brain development, и на одной стороне у нас есть развитие мозга, and on the other side some major changes. а на другой стороне какие кардинальные изменения. So let's talk about fetal growth in men. Давайте посмотрим на развитие плода у мужчин. At about 7 to 8 weeks after conception, Через 7-8 недель после зачатия, if the embryo is male, если эмбрион мужского пола, the testes will begin to secrete testosterone, яички начнут вырабатывать тестостерон. and this will masculinize the brain. И это омужественнит мозг. Testosterone works with, so let me read it and then you translate the paragraph, that's easier. Okay, testosterone works with another hormone named MIS, which is the Mullerian inhibiting substance, and this is also known by the scientific community as the defeminizer. Тестостерон работает с другими гормонами, которые называются МС. Они также известны как антиоженитель, скажем так. So this basically this builds the brain circuits for exploratory behavior. То есть это строит схемы в нашем мозгу для исследовательского поведения. This also suppresses brain circuits for female type behavior. We'll see what that is. Это также подавляет женские схемы в мозгу, которые отвечают за женское поведение. This also destroys the female reproductive organs. И также это уничтожает женские репродуктивные органы. Because the embryo by default is female, basically. Потому что эмбрион по умолчанию это женщина. And this exposure to testosterone also helps build the male reproductive organs and brain circuits. И это тестостерон в таком количестве помогает создать мужские репродуктивные органы и мужские схемы. Now, in the case of the fetal growth in women, female embryos do not experience this exposure to prenatal testosterone. В случае женского развития, то женский эмбрион не подвергается влиянию тестостерона так сильно. So female brain circuits for communication, gut feelings, emotional memory, and anger suppression grow without interference. Поэтому женские схемы, которые связаны с коммуникацией, с внутренним ощущением, чувством, с эмоциональной памятью и подавлением гнева, растут без подавления. And there is more development in more brain circuits that are in charge of communication. И также более развиваются схемы, которые отвечают за коммуникацию. It doesn't mean that male brains don't communicate. Это не означает, что мужской мозг не умеет Although коммуницировать. some seem to be not. Хотя некоторые, конечно, выглядят как будто не умеют. But it's more enhanced in the female brain. Но это больше встроено в женский мозг. All right, so let's continue with our next stage, boyhood, the pre-puberty period. Давайте посмотрим теперь на следующий уровень, это пубертат. So we see more production of MIS. Мы видим более производство МАС. During this period, we see low level of testosterone because this is the period that is called the juvenile pause. И в этот период мы не видим такого производства тестостерона, потому что этот период называется юношеская пауза. So there's a huge spike and then it remains very low. Большой пик, а потом тестостерон остается на низком уровне. We also see high MIS hormone and low estrogen. Также мы видим высокий уровень гормонов МАС и низкие эстрогены. So that means that we have more circuits as males for exploratory behavior.
Это означает, что у нас больше схем в мозгу развивается, как у мужчин, о исследовательского поведения. And rough and tumble muscle movement. И rough and tumble. Rough and tumble is play physically. Вот такого поведения. That's rough and tumble. Being a little bit physical without trying to hurt the other person, but still playing. Мы, когда играемся, становимся очень физически такими This is when your сильными. older brother hits you all the time. Вот почему Something like братья that. тебя все время бьют в плечо, там, хватают. So this means that there is a major interest in winning, movement, chasing objects, and exploratory play. Это основной интерес у нас в победах, движении, преследовании объектов и исследовательской игре. Now let's look at girlhood. Давайте посмотрим на девичье состояние. So estrogen is secreted by the ovaries in massive amounts from age 1 to 24 months after. Эстроген производится яичниками в большом количестве с возраста от 1 до 24 месяцев после. So basically high estrogen for up to 2 years after birth. Поэтому эстроген остается на высоком уровне до 2 лет после рождения. And after this, little girls experience juvenile pause as well. И потом девочки испытывают тоже ювенальную паузу. Now estrogen is key for the developmental stages in the female brain. Эстроген – это ключ в развитии женского. Because it has to do with verbal and emotional circuits in the brain. Потому что он очень связан с эмоциональными схемами в мозгу. And as we said before, in the case of women, these circuits are more enhanced than in the male brain. И как мы говорили раньше, эти схемы намного более развиты в женском мозгу, чем в мужском. Now, let's talk about puberty. Давайте поговорим о пубертате теперь. This is the big transition that we'll see today. Это огромный переход, который мы увидим. So the major hormonal changes we see is that there is a 20-fold increase in testosterone along with vasopressin. Самый большой гормональное изменение – это то, что тестостерон возрастает в 20-кратном количестве вместе с вазопрессином. And basically we see low MIS during this period, and this makes men to grow their sexual pursuit circuits and territorial aggression. И мы видим МАС гормон достаточно низким в этом уровне, поэтому это заставляет мужчин расти в их сексуальном восприятии и территориальной агрессии, скажем так. Sorry, man. I I translate for people too. Okay, so this means that there is a high perception of body parts, sexual fantasy, visual cues that are more enticing. И это означает, что у мужчин появляется высокое восприятие частей тела, сексуальных фантазий и визуальных образов. And this difference in brain chemistry accounts for why men consume porn in visual form and women in the form of literature. И это объясняет то, почему мужчины воспринимают очень много порнографии в это время как именно сексуального нечто, а женщины больше порнографии воспринимают как литературное что-то. For women, this, and if you're married, you know this, but for women, the plot in the sexual encounter is key, not just the sexual act. То есть для женщин ключ в сексуальном акте не сам акт, а то, что приводит к этому, то есть окружение. And this is perhaps the reason why Jesus was more emphatic when talking to men about not lusting after other women in Matthew 5:28-31. И вот почему наверняка Иисус был очень конкретным, когда говорил мужчинам, что они не могут смотреть на женщин с вожделением в Матфея 5. Now, this does not mean that in this scripture doesn't apply to women. It does apply to women because women struggle with pornography and masturbation as well, but in a lesser degree. And male circuits are more inclined to be tempted in this horizon of visual cues and things like that. You could summarize that. И это не значит, We need to go faster, that's why. И это не значит, что женщины не сталкиваются с такой проблемой, потому что они тоже сталкиваются с проблемой порнографии, мастурбации. Просто вопрос заключается в количестве этого, в количественном отношении, намного меньше. We also see a huge preoccupation with hierarchy in their group of friends. Мы также можем видеть очень сильная вовлеченность в иерархическую систему и в группу друзей. And what is interesting about Christ is that Christ in his teaching did not eliminate hierarchy, but he flipped it over. Очень интересно, что Иисус и его учение не исключило иерархию, оно просто перевернуло ее. And in scriptures like Matthew 23 and Luke 9, we see things like the greatest among you
you will be your servant. И в Матфея 23, Луки 9 мы видим, что самый первый из вас пусть будет всем слугой. So Christ still recognizes the structure of hierarchy, but he flips it and redefines it in a loving manner. То есть Иисус все еще признает иерархическую систему, просто Он переворачивает ее с ног на голову. Okay, and we also see challenge authority and gets in trouble to not be perceived as being in the lower end of the hierarchy. И также мы вызываем власти или авторитеты какие-нибудь, и это ведет нас в проблемы, и мы не получаем, то есть мы, короче, не согласны с тем, что у нас низкое положение в иерархии. Or that you could say that I'm summarizing. the boy doesn't want to be the loser in the group. Мальчик не That's хочет another быть way of лузером. saying it. Less scientific, but that's another way of saying it. Да. Okay, boys are more so in summary, boys are more preoccupied with being respected and occupy a higher position in the male pecking order, while girls feel a higher need to be liked and socially connected, and this is due to the higher level of estrogen and oxytocin in female. То есть, подсуммируя это, можно сказать, что мальчики больше одержимы тем, чтобы быть уважаемыми и в высокой позиции в мужском обществе, а девочки, в свою очередь, нуждаются больше в том, чтобы их любили и в социальной связи. И это зависит от эстрогена и окситоцина уровня. So we can see the graph about the testosterone, right? So you see the fetal is very high. Можем увидеть график о тестостероне, вы видите, что на уровне плода он очень высокий. Then at birth, another spike. Потом есть во время рождения еще один пик. Then we observe how it drops, the juvenile pause. Потом мы видим ювенальную паузу, как он падает. And then we see a huge spike of 20-fold of testosterone. И потом мы видим огромный всплеск тестостерона в 20 раз больше. In puberty, and then it decays, like we decay. В пубертате, и потом он угасает вместе с тем, как угасаем мы. And so that's just to show you the cycle, how different it is. Because we are different. Да, и мы, как ученики, мы отличаемся. All right, so let's talk about puberty in girls. А вот пубертат у девочек. Oh, it's the same as in Spanish, pubertad. Пубертат. Okay, estrogen, progesterone, and testosterone increase and begin to cycle monthly. This is what we know as the period. И вот эстроген, прогестерон и тестостерон повышаются и начинают циклировать каждый месяц, и мы называем это месячными, фактически. So they still have higher level of estrogen У них все еще высокий уровень эстрогена and less testosterone compared to boys. и меньше тестостерона по сравнению с мальчиками. Increased sensitivity and growth of stress, verbal, emotion, and sex circuits. Это повышает чувственность и рост стресса, словесных, эмоциональных и сексуальных схем. This means that there is more sensitivity towards approval and disapproval Это значит, что они более чувствительны к одобрению или in неодобрению the context of relationships, в контексте взаимоотношений. more sensitivity towards acceptance and rejection, Больше чувствуют принятие или отвержение их. and this is why women are more twice as likely to experience body image and eating disorder problems with regard to their image. И вот почему женщины чаще сталкиваются с расстройствами, связанными с как их тело выглядит, и с расстройствами в еде. Это очень связано с вот этими вот вещами. Because comments with regard to being accepted or approved by other people in their group of friends or by male is very destructive. Потому что комментарии насчет того, как они выглядят в их группе сверстников или мужчин, они очень сильно влияют на них. And this is perhaps there is a more emphasis in scriptures talking about women not being vain. И вот почему в Писании, я думаю, очень много акцента на том, чтобы женщины не были тщеславными. And I want to make this clear, the principle of avoiding vanity is not exclusive to women. То есть, конечно же, принцип избегания тщеславия не уникален для женщин. Even though the text is directed to wives, the context. Хотя этот текст в контексте он направлен к женам. Because we also know that men struggle with these things. Потому что мы знаем, что и мужчины борются с этими But вещами. not in the same degree. Но не в таком же размере. Okay, and high capacity to read emotional cues. Потом высокая способность читать эмоциональный контекст. And women are more neurotic than men. Women experience more negative emotion. И женщины более невротичны, чем мужчины. Now, Да, то есть они больше чувствуют негативные эмоции. By saying neurotic, this is not an insult. Да, когда я говорю невротичный, это не обида. This is a descriptive clinical term. Это описанный медицинский термин, Which means that your body has the proclivity который означает, что у твоего тела есть склонность
of being more susceptible to threat, быть более податливым к угрозам, of potential bad scenarios потенциальных плохих сценариев, that make you experience more negative emotion. которые заставляют тебя ощущать больше негативных эмоций. And fair enough, И это правда, because life is hard. потому что жизнь тяжелая. Okay, so I need to move on. This is the cycle of women. I wanted to explain more things. Я дальше буду двигаться, а вот это вот but there's no цикл time. период женщин, нету времени для So этого. now let's move on to our second point. So what behaviors are associated with being male? Хорошо, ко второму пункту. Какое поведение ассоциируется с тем, чтобы быть мужчиной? Now we will see how these differences in male chemistry and configuration translate into behavior. Сейчас мы посмотрим, как эта разница в химии и составлениях мозга женщин и мужчин транслируется на поведение. And I won't have time to justify each point, У меня не будет времени оправдать и точно объяснить каждый but I пункт. have a lot of bibliography if you want to study further. У меня есть много литературы, которую вы можете сами изучить. Okay, so men tend to be more goal-oriented than women. There is more obsession with competition and hierarchy. То есть мужчины больше целеориентированы, чем женщины. Мы больше одержимы соревнованиями и иерархией. Men on average are more interested in things and women in people. Мужчины в целом больше заинтересованы в вещах, а женщины в людях. On average, В целом. you will find women more interested in things. That's why we're making generalizations here. Вы найдете, что мужчины больше заинтересованы в вещах. Men are more inclined to think of sex-related activities than women. Мужчины более склонны размышлять о сексуальных деятельностях, чем женщины. And lastly, men tend to be more violent and territorial in physical ways than women. И последнее, что мужчины склонны больше быть насильственными и территориально защищающими в физическом смысле, чем женщины. So after explaining this, we still need to answer the essential question of this presentation. То есть после того, как мы все это объяснили, нам нужно все-таки дать ответ на эту презентацию. Why does this matter? Почему это важно? What's the point, Carlos? Какой смысл этого? Fair enough. Okay, Хороший so вопрос. it matters because being aware of the biological mechanism that makes us men helps us understand in what ways our sinful nature is more likely to manifest itself in our lives. Потому что, будучи осведомлены о биологическом механизме, который делает нас мужчинами, помогает нам понимать, каким способом наша греховная природа больше выражает себя в нашей жизни. And when worst comes to worst, И когда происходит худшее, and we don't integrate these biological inclinations in a healthy manner, и если мы не интегрируем наше биологическое понимание в хорошую, то есть мы это не решаем с хорошим способом понимания нашей биологической природы, things can become quite dark very rapidly. то вещи могут быть очень темными и очень быстро. So let's look at some examples Давайте посмотрим на несколько примеров. of the dark side, which has been known as toxic masculinity, but we could also call it sinful masculinity. Которую называют иногда, посмотрим на темную сторону, которую иногда называют токсической маскулинностью, но мы можем просто назвать ее греховной маскулинностью, мужественностью. The most aggressive and violent people in the world are men. Самые агрессивные и насильственные люди в мире – это мужчины. Most homicides are committed by men. Большинство убийств происходит из-за мужчин. According to this study, males accounted for about 95% of all convicted homicide perpetrators worldwide. Согласно исследованиям, больше 95% мужчин осуждены за убийство. The disparity По всему between миру. this in female and men is massive. Вот в этом разница между мужчинами и женщинами огромная. Also, according to this other study, 77.4% of women were killed by men. И также, согласно этому исследованию, 77,4% женщин были убиты мужчинами. You can see this in the sources later. Most women are raped by men. Большинство женщин насилуемы мужчинами. Most men are raped by men. Большинство мужчин насилуемы мужчинами. Most sex predators are men, nearly 99%. Почти все сексуальные хищники – это мужчины, 99%. Most crimes involving sex are committed by men. Большинство сексуальных преступлений совершены мужчинами. And according to an FBI report in 2019, 98.9% of those arrested for forcible rape were committed by men. И согласно отчету FBI за And this hasn't 2011 changed год, much in the recent years. 98,9% арестованных за насилие были мужчины.
Now, how does this manifest when teaching other men? И как это выражается в том, когда мы учим других мужчин? Let's see it. Давайте посмотрим. We can be emotionless and disengaged. Мы можем быть безэмоциональными и отстраненными. We can be impatient and angry. Мы можем быть нетерпеливыми и злыми. We can be too preoccupied with our own success and not care about helping others. Мы можем быть заняты своими успехами, и нам будет плевать на других. We can be too preoccupied with being winners in the competition and not wanting to cooperate. Мы можем быть занятыми мыслями о том, чтобы быть победителями в соревновании и не хотеть сотрудничать. We can be really bad at being good team players, and I've seen this a lot. Мы можем быть плохими командными игроками. And we can be really bad at maintaining relationships and going deeper. И мы можем очень плохо справляться с тем, чтобы поддерживать взаимоотношения и чтобы углубляться в них. Но the Bible shows us a better way in using our own uniqueness as men teaching other men. Библия показывает нам лучший способ, как использовать нашу уникальность как мужчин, чтобы учить других мужчин. Being nurtured, educated, socialized, you pick the verb, by God teaches us how to integrate our biological tendencies in a way that glorifies God. Будучи взращиваемыми Богом, мы можем увидеть, как встроить это и наши биологические тенденции и склонности, чтобы прославить Бога. Because in the same way there is a dark side, Потому что так же, как есть темная сторона, there is a holy side, a spiritual side, есть еще и святая сторона, духовная сторона, in which we can use our power, authority, and determination to serve and love others. в которой мы можем использовать свою настойчивость и силу для того, чтобы учить других. And be in the trenches as Christ was. И быть такими, как был Иисус Христос. So I'm going to let Baldur share now from the Bible Сейчас Валдор поделится из the Библии. theology to show us a better Теологически. path Он покажет нам лучший путь, to express our own uniqueness as чтобы men выражать свою уникальность как мужчин, when teaching other men. когда мы учим других мужчин. Before I do that, I would like to recommend this bibliography in case you were wondering. Перед тем, как мы перейдем к Валдору, я посоветую вам эти книги. So the male brain, the female brain, and the end of gender. Мужской мозг и женский мозг, и female brain. Да. These are female scientists, scholars in these subjects. Это ученые, женщины тоже в этой области. I used the first two books to do the tables in case you were interested in finding out more. Я использовал первые две книги, чтобы составить таблицы, если вам интересно, откуда я взял информацию. I didn't want to overwhelm you with too many books. Я не хочу перегрузить вас слишком многими книгами, Because choice paralysis is real. потому что паралич выбора реален. But if you want more, Но если вы хотите больше, talk to me later. поговорите со мной позже. And now I will say this. Сейчас я скажу вот что. These scholars are not Christians. Последователи Jesus called? They are not Christians. Эти They are not ученые, Christians. они не христиане. So ideas in this book need to be read with critical eyes. Да, эти книги должны быть чтимы через критический взгляд. That is, pondering the evidence and analyzing the conclusions. То есть нам нужно анализировать сами книги и потом анализировать выводы, которые они делают. But I think you guys in this room are mature enough to handle this. Но я with думаю, careful что eyes. вы достаточно зрелые, чтобы с этим справиться. The first two are more scientific, educational type of books. Первые две это больше такие научные, образовательные книги. And the last one is more scientific and philosophical. И последняя больше как и научная, так и философская. Because he attacks gender ideology, transgender theory, and all of this with science and a framework. Потому что она адресует сейчас гендерную политику через науку. And anyways, in case you were wondering, I forgot to actually talk about my background. I was told to do it. Да, я забыл поговорить о своем прошлом, мне сказали это сделать, но я забыл. But basically, I'm part of the Disciple Center for Education. Но я часть ученического центра. My bachelor's degree was in English, linguistics, and literature. Мой бакалавриат был в linguistics and English literature. Yeah. Master's degree in history of philosophy and contemporary thought. И потом я получил степень в what? Oh God. History of philosophy. История философии. And contemporary thought. И современные мысли. And I use Christian love to respond to Nietzsche's critique to Christianity. И я использую христианскую любовь как ответ на Ницше, критикующий христиан. There was too much Bible for some scholars. Было слишком много Библии для некоторых ученых.
And now I'm doing a PhD in Christian philosophy. Сейчас я получаю степень PhD в Anyways, христианской философии. It was great being with you guys. Было классно с вами And быть. we live Valdur. И давайте поприветствуем Валду. Yeah, you ask. Yes, Alex. I have a feeling, comment, and question. So, feeling coming from the Bible. On hearing it, many of those disciples said this is a hard teaching. Then I have a comment. Thank you very much. I have a question. What do you think about for both of you? Yeah, so I would love to be here also. Empathy and compassion. How different they are, and what is the role in men's life about the empathy and compassion? Maybe you have some details. Okay. Вопрос об эмпатии и сострадании. Какая есть разница и как мы, как мужчины, можем применять это? Should we repeat the question for the online audience? I just repeated the question. Okay, all right. You mean repeat it? Yeah. Do you want to? Do you have an answer? Okay. Well, I think that how to frame it. I think we obviously are called. So you want to understand the difference between empathy and compassion? Because I think that empathy, you could define it as the capacity to mirror emotions, right? So we have the capacity to see somebody crying, and then all of a sudden, oh, sorry, I forgot. So То yes. есть эмпатия для меня это как больше умение отражать человеческие эмоции. То есть когда мы видим, как кто-то плачет, crying. But I was gonna switch to Spanish. But I would say empathy itself is, I would frame it more as the capacity to feel emotions towards mirroring emotions. То есть эмпатия это способность отражать эмоции. So it's amoral. Это морально. Or it's not good or evil. Или это хорошо или плохо. It's just a capacity, capability. Это просто способность. Это не хорошо, не Like плохо. digestion. Просто как пищеварение. But when we talk about compassion, Но когда мы говорим о сострадании, we are not just talking about the capacity. мы не просто говорим о способности. Because if we go into one extreme, Потому что если мы пойдем в одну крайность, you can't sacrifice truth for sentimentalism. ты можешь пожертвовать истиной ради сентиментализма. And if you go to the other extreme, Если пойдешь в другую крайность, your good behavior is devoid of emotions. твое хорошее поведение избавлено от эмоций. And so I think compassion Поэтому я думаю, сострадание is matching – это совмещение acts of love дела любви with emotions. с эмоциями. And we see also in the Bible, Я вижу, вы тоже в Библии, when Jesus Christ talks about the evil in the world, когда Иисус говорит о зле в мире, he talks about love with a metaphor of temperature. Он говорит о любви с метафорой температуры. Like love will grow cold. То есть любовь охладеет. So I think there's something there. То есть есть что-то в этом. That's the best I can do thinking on my feet. Все, о чем я мог подумать, стоя на ногах. And you know, I think Carlos gave a great answer. И знаешь, я думаю, Карлос дал хороший He's ответ. cheating. To bring it to the second part of the discussion we had, Принести это во вторую часть дискуссии, которая у нас была. when my wife comes to me and complains about something, Когда жена приходит ко мне и жалуется на что-то, my male tendency моя мужская тенденция is to fix it. – это починить. And often beginning with, you don't need to worry about that. Часто начинаю, тебе не нужно об этом переживать. It's not a great idea to do Это that. не хорошая идея. Right? The second best thing to do is to say, I have empathy with you, I feel with you. Вторая вещь хорошая – это сказать, у меня есть к тебе эмпатия, я чувствую с тобой. And the best thing is to say it and feel it. А самое лучшее – это не только сказать, но еще и почувствовать реально. A good question. Хороший вопрос. How about we go this way? Begin with you, Stefan. Yeah. Thank you very much, Carlos, for your scientific part. That was very enlightening to me. However, there are so many other scientists who say the opposite, and that's so confusing. And I feel like we're bombarded with the opposite in Germany for sure, probably in
most other Western countries the same. So how do we deal with that? Спасибо за вопрос, Карлос. Очень классно то, что ты с научной точки зрения это объяснил, но, например, в Германии и вообще в западном мире многие ученые говорят противоположное тому, что ты сказал. Как нам с этим разобраться? Yes, that is correct. So there are scientists that are opposing to this view. Да, правда. Есть ученые, которые противоречат этому виду, There is a difference between men and women. что есть разница между мужчинами и женщинами. By putting forth Вперед выдвигая, the idea that the brain is more like a mosaic. а вот, Mosaic, да, like да, они как будто вот мозаику вот такую, что человек это как мозаика. And I think if you read farther on the topic Если ты почитаешь чуть-чуть внимательнее в эту тему and read both, и почтешь оба этих взгляда, which what I do all the time, то, что я делаю все время, you will realize ты поймешь, that there is the accumulative evidence on this side что есть аккумулированные доказательства с этой стороны, that accounts for the hormonal and anatomical differences. которые являются причиной анатомических и гормональных разниц. In my opinion, are more solid. И я думаю, что они более твердые. I think the other side На другой стороне, я думаю, is trying to do that пытается тоже это сделать, because they think потому что они думают, that they are fighting for equality by denying the biological differences. что они борются за равенство, отрицая биологическую разницу. But I think, Но я думаю, and I mean from the Bible and from everything I've read, и из Библии, и из того всего, что я читал, that we can still hold equality very high мы все равно держим равенство очень высоко, by appreciating ценя female traits. женские And качества. I think our society, И я думаю, что наше our общество, churches наша церковь have failed провалились at also appreciating female type behaviors. в том, чтобы ценить тип женского поведения. And I think that's the main problem. И я думаю, что это основная проблема. It's not the differences per se. Это не сама That's разница. good. Yeah. Okay. Yeah, Greg. That was great. Thank you guys so much. Carlos, I was very intrigued by what you were going to present, and I think it's accurate. I think it's needed. I appreciated the sources. That was my big question all the way through, and then you gave it to us in the end. And then I went and checked her out, and she's definitely got the education. And she's in a place, San Francisco, where you would think she'd be saying the opposite. So she has some definite credibility. I'd love some other sources as well, because I think, as the brother pointed out, we're bombarded with the other perspective. But I think it also can help every one of us realize that, especially the more you get in higher education, you start seeing the politics of higher education and the bias of these studies. And so, it's just like when you're a kid, you read the newspaper, you thought it was truth. Now, you know it's not. And you used to think, as scholars, any published article or was reputable, and it's not. And Balder said it in his part. I really appreciated the follow-up with biblical anthropology, because you said basically these other perspectives come from cultural relativism, and they're socially constructed. And that means humans are pulling their ignorance. So that's why the truth is outside the box. This argument is inside the box. So my question is, all right. My question. So I'm saying thank you very much, and I was very intrigued. I do think we've got to stop blending the genders, and we as a church appreciate your charge, and we've got to stand up for male and female, and it's an uphill battle. We're countercultural in that. So the question is, how do you think we can? Other ways that we can go about this and make the arguments and defend the biblical position. Как мы можем аргументировать в том, чтобы защитить библейскую позицию в этом вопросе? Yes. Yeah, and so I do believe that we need, and I want to encourage theologians, I do believe that there is a huge need for interdisciplinary approaches.
Я вместе с библейскими теологами очень верю в то, что нужна очень хорошая система подходов к этому. And that is precisely the reason why I'm doing Christian philosophy. И это то, почему я занимаюсь христианской философией. But the type of philosopher I want to be Но философом, которым я хочу быть, is not just a philosopher that is about ethics only, это не тот философ, который только об этике говорит, but the old school type of philosophers но вот этот вот другой бассейн философов, that knew about physics, biology, ethics, all of it. которые имеют и физику, биологию, этику, все. Now you might be wondering why is that important? Возможно, вас интересует, почему это важно. And the answer is that the world is full of bad theology, bad ideas, and bad philosophies. И причина в том, что мир полон плохой теологии, плохих идей и плохих философий. And if you want to really answer with a Christian worldview, Если ты хочешь ответить с христианской точки зрения, you need to be trained in reading the literature of the opposition тебе нужно быть тренированным и читать литературу оппозиции, to present their position without caricaturizing them, чтобы представить свою позицию в том, чтобы можно было защитить свою точку зрения и поправить их. because if somebody in the world is having doubts Потому что если у кого-то в мире есть сомнения, and then reads a Christian book on the topic и потом он читает христианскую книгу по and этой теме, realizes that this author didn't understand gender theory, и потом он понимает, что автор этой книги не понимает теорию you гендера, lose credibility то ты теряешь, как это, because you didn't do your homework. потому что ты не подготовился. And so C.S. Lewis says Клайд Льюис говорит, that we need to study philosophy or be able to answer чтобы мы изучали философию, чтобы мы могли ответить, if for no other reason, если не по этой самой причине. because bad philosophy needs to be answered. Потому что плохая философия нуждается в хорошем ответе. And that requires a lot of training. И это требует много тренировки. So I would say the interdisciplinary approach. Поэтому да, я за интердисциплинарный подход. You know, and then just before we wrap up, the parallel statement is true for bad theology, И right? да, и параллельно And это тоже подходит к и плохой теологии. Да? You know, I do think our current struggles with Bible interpretation, Я думаю, что наше сейчас мучение с плохой интерпретацией Библии, we have to bring them to the next level together as a fellowship. нам нужно как общество, как братство возвести это на новый уровень. I think we are talking too much about the conclusions and not enough how we get there. Я думаю, они слишком много говорят об заключениях, но не о том, как они пришли к этим I заключениям. mean, you know, Mati's encouragement about the ICOC teacher's book, I think is totally appropriate. Я думаю, что вдохновение Мати насчет книги из ICOC, оно очень уместно. It's not a perfectly written book. I know that. Это не безупречно написанная книга, я знаю. But as a teacher, you gotta be able to read a book like that. Но как учитель тебе необходимо уметь читать такую And you книгу. gotta be able to distill main interpretational principles from that book. И тебе нужно понимать, какие основные And apply принципы them перевода и yourself. толкования были Right. использованы в этой книге, и также самому их применять. And if the Bible is not the source for us for truth, Если Библия не является источником истины, we для are нас, done. то нам We are done конец. as a movement, Нам we are конец done движению, as Christians. нам конец как христиане. I'm done as a male. И мы как Right? мужчины. Because I'm going to be confused and I cannot tell my grandchildren anymore what they should be thinking when they come home from school. Потому что я буду запутавшимся So, сам и не смогу сказать своим детям, о чем они должны думать, когда они приходят You know, из университетов. If nothing else, take it home as an encouragement. Think about your own perspective of your own maleness. That's where it begins, right? And Я then думаю, as a что мы должны teacher, взять отсюда, это наш собственный взгляд на нашу You know, мужественность. do И what как Carlos учителей. is doing. Study it out. Read. Make yourself smart. If that's the area you wanna dig in, do that. But do it well. И делать то, что делает Карлос. Делайте себя умнее, изучайте и делайте это качественно. Thank you. Great to be together. Спасибо. Oh,